Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 This morning we are reading from the Srimad Bhagavatam, Canto 7, Chapter 11, text number 21. И така, днес четем от 7 песен на Шримад Бхагаватам, 11:21. Samo Damastapa Shaucham Santosha Kshantir Arjavam Jnanam Dayachutat Matvam Satyam Cha Brahma Lakshanam Mukam Karoti Vachalam Mangam Langayate Agreement Vividram Mande Shigrundinatanam. There are many stories about a great king of India named Akbar the Great. Има много истории, свързани с великият цар на Индия, Акбар, означава великият. He was a Muslim who ruled northern India at the time of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Той бил мюсюлманин, който владел Северна Индия по времето на Шри Чайтаня Махапрабху. And he had a minister who was a Brahmana and a kind of devotee, not pure devotee, but he was devotee, and his name was Birbal. И той имал един министър, който бил брамана, нарича се Бирбал, и той не бил чист правилнодаден, но бил правилнодаден. And in India, there are many stories, hundreds of stories about these two, Akbar and Birbal. And they're often quite instructive stories. И в Индия се разказват стотици истории за император Акбар и за неговия министър Бирбал, и всички те са много поучителни. So one such story is about a man who is born as a Brahmana in a Brahmin family. И една от тези истории е за един човек, който бил роден в брамана семейство. But he was a very simple-minded person. Той бил много простомислещ човек. He found it impossible to learn anything. За него се считало, че е невъзможно да научи каквото и да било. But still, he had this idea, I'm Brahmana. Но все пак той имал тази идея, аз съм брамана. So he wanted the people to address him by the title Pandit Ji. И той много искал хората да се обръщат към него с титлата Pandit Ji. In India, that is a custom. If there is a Brahmana who's reasonably qualified, who can teach, then common people will address him as Pandit Ji. Pandit means scholar. В Индия има такава традиция. Когато има брамана, който наистина се счита за много учен и обучава другите ведическото знание, обикновените хора го наричат Pandit Ji. So this Brahmana wanted everyone to call him Pandit Ji. Така че този браман искал всички да го наричат Pandit Ji. But he didn't know anything. Но той не знаел нищо. He had absolutely nothing to teach. Той нямал на какво да научи другите. But still he was so attached that they should address him this way. Въпреки това бил много привързан хората да се обръщат по този начин към него. And of course no one was addressing him like that. Разбира се, никой не се обръщал към него така. So he went to Birbal and presented the matter to him. И той отишъл при Бирбал и му представи своя случай. And Birbal said, all right, there is a way. You do exactly what I say. И Бирбал казал, добре, ще направиш точно това, което ти казвам. So sometime later, this Brahmin, he came walking down one of the central avenues in Akbar's kingdom, capital city of Delhi. И в един ден този брамана се спуска по една от най-големите улици в столицата на Акбар, Дели. And on this road, there was, of course, many people and especially many children who were playing. И по улицата има много хора и особено много деца, които си играят.
So Birbal, he also came from another direction on this road, and he stopped by a group of children. И Бирбал дошъл от друго място, излезнал на същата тази улица и събрал около себе си доста деца. And Birbal said, "Hey kids, you see this Brahman coming here?" И Бирбал казал: "Ей деца, виждате ли този брамана, който идва? He said, "You can have some fun. Сега може да се позабавлявате малко." There's one thing this Brahman hates. He hates it when anyone calls him Panditji." Има едно нещо, което този брамана много мрази. Той ненавижда. Другите да го наричат пандиджи. It will be very funny to see him get so upset if you call him that name. Ще бъдете много интересно изненадани, ще се забавлявате, като видите той как се ядосва, когато му казвате пандиджи. So the children got very excited. And they began to jump up and down and they were screaming, "Panditji, Panditji," at this Brahman. Децата много се развълнували, много ентусиазирани, скачали нагоре-надолу и крещяли: "Пандиджи, пандиджи!" And as he had been instructed by Birbal, then this Brahman began to act as if he couldn't stand this. And he became very angry and he was shouting at the kids, "Stop, stop, don't say this." Но този брамана вече бил инструктиран от Бирбал и той външно трябва да покаже колко е гневен и той започнал гневно да крещи: "Спрете, спрете с това!" And of course, the kids became more excited to call him Panditji. Разбира се, децата с още по-голямо желание, ентусиазъм продължили да му казват пандиджи. So the louder they were shouting, and the Brahmin was showing more anger, jumping up and down and screaming and chasing the kids. И децата викали все по-високо, и този браман се размерял все повече и повече, скачал нагоре-надолу, гонил децата. So other people on the street, businessmen and so on, they were seeing this commotion and looking. И другите хора, бизнесмени, различни други хора, те гледали на цялото това нещо. And they could understand he's reacting like this when anyone calls him Panditji, and this is great fun. Всъщност той реагира по този начин и това става голямо забавление на улицата. So then even the adults on the street, they were also, "Hey, Panditji," calling. And then he was shouting at them and they were laughing. И всъщност другите хора също започнали да се забавляват и му подвикват: "Ей, пандиджи!" И той се разневял и те се смеяли. So for the next several days, week, whatever, he was coming by this way and the people for fun were calling him Panditji. And he was acting angry. И всъщност това продължило доста време. Дни, седмици, винаги хората му подвиквали по улиците и той става гневен. But gradually it became a habit. И всъщност това станало като навик. The people became used, whenever they saw him, to think, "Oh, Panditji," they called it. And then he was no longer showing this anger. He was actually enjoying. И това става като навик, всички, където го видели, му казали: "О, ето го пандиджи." Той вече с време престанал да проявява своя гняв. Той всъщност започнал да се наслаждава на това нещо. So then in this way his desire was satisfied. И по такъв начин неговото желание било удовлетворено. So unfortunately in the Kali Yuga, there are these such titles: Panditji, Guruji, Swamiji, Acharyaji. Щастие в Кали Юга има точно такива типи: пандиджи, гуруджи, свамиджи, Acharyaji, Mahatmaji, Bhagavanji. And these are given like that. И те се дават точно по този начин. Spoken in relationship to a person who has not the qualifications to be addressed in that way. Те се дават на личности, които нямат необходимите качества, за да се обръщат хората по такъв начин към тях. So this has become so commonplace that people don't know really what is Brahmana or what is Guru at all. These words have been used so much in a wrong way. И вече се прието, хората нямат никаква представа какво е брамана, какво е гуру. Използват свободно тези думи, без да разбират какво означават. So therefore, the modern society is so topsy-turvy. И затова съвременното общество е обърнато надолу с главата. Because people are holding positions of leadership. This is, of course, Brahmana, that means a spiritual leadership position, but this also applies to positions in
government authority or any position of authority. Even right down to, as I was saying yesterday, even to the position of parent. Because for the child, a parent is also guru. Practically, a parent for a child is God. И всъщност в днешно време незаслужено хора заемат лидерски, висши позиции в обществото. Това важи не само за браманите, не трябва псевдобрамани да заемат тези позиции, също за ръководителите на правителство, също и за родителите. За едно дете родителите като Бог. And because of this, then things are very unstable in society. This sense of purpose, what is the purpose of life, human life, it is lost. И това е причината всичко да е много колебаещо се, неустойчиво в обществото по отношение на целта, смисъла на живота. Това е изгубено. So here Narada Muni is describing, as the title of the chapter states, the perfect society. И тук Нарада Муни обяснява, както и показва заглавието на главата, съвършеното общество. And he is giving the qualifications of, as we're hearing today, Brahmanas, and tomorrow we will hear about Kshatriyas, all the classes. И той дава описание на браманите в този стих, утре ще чуем и за кшатрите и останалите класи. And as we can see from this verse, the qualifications are very, very exalted. И както чуваме от този стих, това са много, много издигнати качества. One who actually deserves to be called Brahmana is in control of the mind. Човек заслужава да бъде наричан брамана, ако контролира ума си. Sama, and then Dhamma. He has control over the senses. Следва дама, контрол над сетивата. Tapa, he's austere. Тапа означава, той е отречен. Shaucham, he's clean. Шаучам означава, че той е чист. Clean means inside as well as outside. Чисто означава както вътрешно, така и външно. Clean in body, clean in habits. Чист в тялото, в навиците си също така. Clean in speech, clean in thought. Чист в речта си, чист в мислите си. And santosha, he's satisfied. И сантоша, той е удовлетворен. Because sometimes people are forced to control the mind and senses. Защо? Понякога хората са насилвани, заставени да контролират ума и сетивата си. But then they're not satisfied. Но те не са вътрешно удовлетворени. They're in some circumstance where they can't do anything. They can't gratify their senses. They have to be, very well behaved. Има обстоятелства, при които те не могат неограничено да наслаждават сетивата си и трябва добре да се държат. But inside they're screaming. Но вътрешно те пищят просто. They're not at all satisfied. Въобще не са удовлетворени от тези ограничения. So this is extremely important. Santosha. The Brahman is actually satisfied in the life of purity. И това е изключително важно. Сантоша. Браманът е много удовлетворен в своя чист живот. And then his satisfaction is shown in the next quality, kshanti, forgiveness. And Prabhupada puts in parentheses after that, being unagitated by anger. И това качество сантоша, удовлетвореност, се проявява в следващото. Кшанти, способност да се прощава. И в скоби Шрила Прабхупад добавя да не се поддава на гняв. Because he's satisfied, therefore he looks upon everyone else with a well-wishing heart. Тъй като той е напълно удовлетворен, той гледа на всички останали като техен доброжелател. And if someone else, for whatever reason, makes an offense to him, и ако по някаква причина някой допусне оскърбление към него, he does not react to that offense. Той въобще не реагира на тези оскърбления. It does not provoke him. Това не може да го провокира. Rather, kshanti, he is immediately forgiving. Any offense he forgives because he's a well-wisher. По-скоро той е кшанти, т.е. готов веднага да прости, защото той се чувства доброжелател на другите. Yesterday I was telling you about Maharaj Ambarish. Вчера ви разказах за Махараджа Амбариш.
So he's an ideal example of this. Той е идеален пример за всичко това. He was severely provoked by Durvasa Muni. Той много сериозно е бил провокиран от Дурваса Муни. And as a result of that offense, Durvasa Muni was put under pursuit by the Shurashan Chakra. И заради своето оскърбление Дурваса Муни е бил преследван от Сурашана Чакра. And he had to flee away. Finally, he tried to take shelter of all the great controllers of the universe, but none of them could help him. И той избягал много надалеч, дори стигнал до великите контролери в този свят, но те не могли да му помогнат. Finally, he went to Vaikuntha Lok and took shelter of Lord Narayan. Най-накрая отишъл на Вайкунта Лок и приел послон при Бог Нараян. And even Narayan said, I can't help you. Дори Нараян е казал, не мога да ти помогна. Because your offense is not against me. Защото оскърбленията не са срещу мен, That's against my devotee. а срещу мой предан отдаден. So you have to clear this up with him. Така че ти трябва да поискаш проско от него. So all this fleeing here and there, taking shelter of different controllers up to Lord Narayan, this took Durvasa Muni 1 year's time. И това дълго пътуване на Дурваса Муни всъщност продължило 1 година. But in that year's time, it was not that Maharaj Ambarish was rubbing his hands with satisfaction, thinking, this rascal, he got what he deserved. I'm very glad to hear how he's running here and there, getting no shelter from anyone. Yes. Но през цялата тази година въобще не е така, както някой може да си помисли, че Амбариша Махарадж потривал доволно ръце и си казва, този негодник точно това заслужаваше. Нека никъде да не намери послон точно така. So, you might think that this would be a natural reaction, but it is also a totally mundane reaction. Ние може да си мислим, че това е естествената реакция, но това е напълно светска реакция. It's a reaction of someone who's in the bodily concept of life. Това би било реакцията на някой, който е на телесната концепция. Maharaj Ambarish was situated in transcendental Krishna consciousness. Махарадж Амбариш е установен в трансцендентално Кришна съзнание. So he was simply sorry to know about all of these troubles that Durvasa Muni had to undergo for that year's time. И той всъщност бил много натъжен да чуе за всичките неприятности, които Дурваса Муни през цялата година изтърпял. And he was just thinking, how can he be helped? How can he be relieved of all this distress? И той просто мислил как може да го спаси от това безпокойство. This is the meaning, Shanti, forgiveness. Това е смисъл на кшанти, способно да се прощава. And that is because the Brahmana is actually satisfied. Защото всъщност Брамана е напълно удовлетворен. He's peaceful. Той е умиротворен. And then Arjavam, he's simple. It doesn't mean, sometimes simple is taken to mean like a child simple, in the sense of being foolish. But this means simple, straight. You see, straightforward. The opposite is crooked. И след това Арджавам, това означава простота, откровеност, прямост. Не както някои си мислят, просто недоразвитост или простотата на детето. So Arjavam means no political behavior. Арджавам означава не на политическото поведение. Because politics is crooked. Политиката е това извъртено поведение. I was just in Romania and Murai Krishna Prabhu was telling me about they had a recent election there in that country. Yeah. You had the lecture? No. Election. Voting. И бях в Румъния и Мурали Кришна Прабу ми каза, че скоро имало избори в Румъния. And he told me that after they were elected, the new leaders, they denounced the population as being stupid. След като лидерите били избрани, те заявили всъщност, че населението е изключително глупо, интелигентността е много ниска населението. In other words, what they were saying, you elected us, that shows you're stupid. Това, което означава, че те казали на тези, които на избирателите, вие ни избрахте и затова сте много глупови. Now, before election, they weren't talking like that. Но преди изборите те въобще не говорили по този начин. They had big smiles on their face and shaking hands. Те с ухилени души се здрависвали с всички. Oh, vote for me, vote for me.
Гласувайте за мен, гласувайте за мен. And then once they're in the position, you people, you're stupid. Но веднъж взели тази важна позиция, те казват: хора, вие сте толкова глупави. This is political behavior. Това е поведението на един политик. Politicians, they're expert at this. Smiling, shaking hands, saying, I'm your friend, as long as it serves their purpose. Политиците експерти в това усмихват се за очите, здрави се с теб и така гласувай за мен, докато изпълнят целта си. And as soon as you're no longer useful to them, и вече като не им трябва, ще те пускат се едно в туалетната чиния. So Brahman is not like that. Един брамана не се държи по този начин. And Jnanam, as per the story I told, Panditji, the Brahman is actually situated in knowledge. He is learned. Гянам, както разказах и тази история за Пандиджи, също си брамана трябва да е установен в знанието. Daya, he is merciful. Дая, той е милостив. Now we'll just jump the next one, and because we'll come back to that. Satyam, he's truthful. Сатям, той е честен. So we can hear such high qualifications. Толкова възвишени качества. And moreover, it is said that the Vaishnava automatically includes Brahminical life. В крайна сметка се казва, че Вайшнава включва целия живот на брамана. So, even though no one here in Bulgaria is born in a Brahmana family, because there are no such families. И въпреки, че в България никой не е роден в брамана семейство, просто защото няма такива в България. Still, any devotee from here or anywhere who takes to Krishna consciousness, chants the holy name of the Lord, then if they're serious about the process, then it is expected that these qualities will manifest in that person. Но въпреки това, всеки предан отдаден от тази страна, откъдето и да било друго място също така, ако е сериозен в процеса на Кришна съзнание, очаква се той да има всички тези качества. And how is it possible? И как е възможно всичко това? So there is one quality which in the explanation I skipped over. Now I go back to it. И така има едно качество, което прескочих нарочно, сега ще се върна към него. And this is Achyuta Atmavam, accepting oneself as an eternal servant of the Lord. И това е Achyuta Atmavan, приемане на себе си за вечен слуга на Бога. Prabhupada in the purport states, the ultimate aim is Achyutatmavam, to think always of the Supreme Personality of Godhead, Krishna or Vishnu. И Шрила Прабхупада казва в своя коментар, крайната цел на всичко това е Achyuta Atmavan, да се мисли винаги за върховната божествена личност, Кришна или Вишну. There is a well-known list in Chaitanya Charitamrita, 26 qualities of the Vaishnava. Има добре известен списък с качества, 26-те качества на преданни в Chaitanya Charitamrita. And actually this list of Brahminical qualities here, they are also in that list, most of them. И всъщност тези качества на браманите, които са изброени в този стих, повечето от тях са в тези 26. And these 26, one quality in particular is said to be the primary quality, the root quality of all the others. Едно от тези 26 качества се казва, че е най-важното и то е корена на всички останали. And that one is Krishna Eka Shadana. Means the devotee is surrendered to Krishna only. И то се нарича Кришна Шарана. Ека Кришна Шарана. Преданодарният зависи само от Кришна. Мира послан само при него. This Achyuta Atmavan is just another way of saying that. И тази дума Achyuta Atmavan е друг начин да се каже същото. So, to develop Brahminical qualities, to develop the 26 qualities of the Vaishnavas, then we need especially to focus on this one. И за да развием тези 26 качества на Вайшнава или всички брамана качества, ние просто трябва да се съсредоточим върху точно това качество, най-важното. Which is the root quality of all the others. Което е коренът на всички останали. To surrender to Krishna. Да се отдадем на Кришна. Achyuta Atmavan.
Atma means the self. So we take Achyuta as the Lord of our very self. Ачута Атман. Атма означава себето, душата. Това означава, че ние трябва да приемем Ачута като крайната цел на нашия живот. We enshrine the Lord on the throne of the heart. Ние каним Бога на трона на нашето сърце. Srila Prabhupada used to give a very nice example. Actually, it comes from his spiritual master, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Шрила Прабхупада дава прекрасен пример, който идва всъщност от негови духовен учител Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур. Comparing this body to a fortress, a castle. Сравнявайки тялото на човека с замък. And this castle is under attack. И този замък или крепост е под атака. By the forces of lust and anger and greed. И този замък е в опасност от нападенията на гнева, похота и алчността. Madness, лудостта, illuзията, envy. завистта. These are powerful armies. And they have broken down the gate. You know, it's like those old... used to see these films about the medieval times. And so these soldiers with their helmets and swords, and they have broken in, and they're swarming around the palace and breaking down the doors and climbing up ladders. И така, това са изключително силни армии, тези 6 врагове. И те са разрушили вратите на нашата крепост, също както средновековието се гледа филми за това. Войници с шлемове и с мечове влизат вътре и причиняват хаос, трушат всичко замъка. So it is a desperate situation. И всъщност това е отчаяна ситуация. But as per this example, inside that fortress, that castle, palace, there is a throne. Но вътре в замъка, в двореца има един трон. So what we need to do is install the lotus feet of Lord Krishna on that throne. Това, което ние трябва да направим, е да поканим да стъпят на него лотосовите нозе на Бог Кришна. The reason for this invasion of our spiritual enemies, lust, anger, greed, etc., is because we have been sitting on that throne. Причината за инвазията на вражеските армии, от армиите на завистта, гнева и така нататък е защото ние сме седяли на трона до тогава. We have been thinking, I'm the Lord of this body. До тогава ние сме седяли на трона и си мислиме, аз съм господар на това тяло. I'm in charge here. Аз съм отговорен тук. And so then we are immediately overwhelmed by our enemies. И веднага биваме побеждавани от нашите врагове. So this Achyuta Atmavan, Krishna Eka Sharana, means that the jiva steps down from this pretense, from this false position, sitting on the throne, and he invites Krishna to sit there. И тези думи Ачута Атмаван и Кришна Ека Шарана означават просто, че душата отстъпва от трона и дава възможност на Кришна да се намери. And because Krishna is the real Lord, when he is established on that throne, then immediately all these armies of the enemy, they flee away. И тъй като Кришна е единственият, истинският господар, когато той седне на трона, всички армии се разбягат. And so when these enemies flee away, then the natural qualities of the soul can be seen. И когато враговете се разбягат, истинската природа на душата може да се види. You see, all of these qualities, Brahminical qualities, they are the nature of the soul itself. Всички тези качества, браминските, които са изброени тук, те са естествените качества на душата. Even though nobody here was born in a Brahmin family, въпреки че никой тук не е роден в брамана семейство. But actually, you see, birth in a family, this is no qualification for being a Brahmana at all. Така или иначе, някой да се роди в някакво семейство, това въобще не е никаква квалификация. Because the word Brahmana refers to the soul. Защото думата Брамана се отнася към душата. So actually, everyone in this room can truthfully say, Aham Brahmasmi, which literally means, I am a Brahmana.
И всеки може направо да каже, всеки от нас в тази стая, Ахам Брахмасми, аз съм брамана. Because we are spirit soul. Защото ние сме духовни същества. And the spirit soul is the part and parcel of this supreme Brahman. А душата е частичка неразделимо свързана с върховния Браман. The spirit soul shares the nature of the supreme Brahman. Духовното същество споделя тази природа на върховния Браман. So all these qualities, samo, damas, tapas, saucham, they are there in the soul already. И всички тези качества вече са в душата. But the problem is that they have become covered. Our soul has become covered. Но проблемът е, че ние душите сме покрити. Covered by what? What does Krishna say? Покрити от какво? Какво казва First Кришна? chapter of Gita. Трета глава на Бхагавад Гита. He says, Nitya covered by our enemy. Покрити от нашия враг. Lust. Lust is the first one. Похута, тя е първия. Actually, the enemies are counted as 6. Всъщност враговете се изброяват като 6. And lust is the first in line. И похута е първия в тази последователност. So, lust, anger, greed, madness, illusion, envy. И така, похот, гняв, алчност, лудост, завист, илюзия. These are the Nitya Vairana, the eternal enemies of the soul. Те са нитя вайрана, вечните врагове на душата. And because they have invaded the heart, therefore the characteristics of the soul are covered, just like the moon at night, full moon at night, so beautiful, glowing, shedding light throughout this dark world, but the moon can become covered. И те са нахлули в нашите сърца и затова качествата на душата са покрити, както луната грее прекрасно през нощта, но може да бъде покрита от облаци. The moon's enemy is Rahu. Врагът на луната е Раху. Rahu is called Chayagraha, shadow planet. Раху се нарича Чаяграха или сенчеста планета. So this Chayagraha passes over the moon, and that's called an eclipse. И този Раху има способността да минава пред луната и това се нарича лунно затъмнение. Today's scientists, they also say it's a shadow, but they say it's the shadow of the earth crossing in front of the light of the sun or something like that. Although it's night, there's no sun, but anyway, that's what they say. В днешно време учените също казват, това е сянка, която минава по повърхността на луната, но това не е някаква друга планета, е Земята, която засенчва луната от слънцето или от някакви други същата светлина. So, but it's true, it's a shadow, but according to the Vedas, it's a shadow planet. Наистина това е сянка, но самата тази има специална планета, която предизвиква тази сянка. And that planet, that graha, is actually a personality, a demon. И всъщност тази планета Граха е личност, демон. And he's the sworn enemy of both the sun and the moon. И той е заклет враг както на луната, така и на слънцето. So even though the sun is, sun too, sun, moon, they're so nice, bright, shedding light, but they can be covered. И въпреки, че слънцето и луната имат много приятна светлина, сияние, те могат да бъдат покрити. Then the world is plunged in darkness. И тогава светът е потопен в тъмнина. And it's actually a very terrifying time. И това е много ужасяващо време. When, I think particularly after one has become a devotee and become a little purified, if you're in a place where there's an eclipse, you actually will experience, it has a very inauspicious effect on the subtle body. Дори когато вече предано дадени, когато има затъмнения, можете веднага да усетите неблагоприятното влияние върху тялото ви. The subtle body is also called the astral body. Финното тяло също се нарича астрално тяло. And the word astral, astra, in the Greek language, refers to the stars. И астрално идва от корена астра, който е гръцки, и астра означава звезда. So there is a subtle connection between the subtle body and the planets and the stars. Има много финна връзка между нашето финно тяло и звездите. And this is the reasoning behind the science of astrology. И това е принципа, който седи в основата на науката астрология. That the positions of the stars, they affect our subtle bodies. Позицията на звездите
афектират, влияят на нашите финни тела. Another word in this family with the root astra is the word disaster. Една друга дума, която също семейство думи е след астра, disaster. Yes. So this eclipse of the moon or the sun is actually disastrous. It's very inauspicious. И всъщност тези затъмнения, слънчеви луни, те всъщност причиняват страдания, те са неблагоприятни. And you can actually feel it inside in the subtle mental body. И всъщност вие можете да го почувствате във вашето финно ментално тяло. It's a different kind of darkness than, say, just the darkness of night or the darkness of a cloud passing over the sun or moon. Тази тъмнина при тези затъмнения е много по-различна от тъмнината на нощта или от тъмнината, която хвърля облака. It's very inauspicious, disastrous. Това е много неблагоприятно, всъщност, причиняващо много страдания. Yes. So Rahu is the enemy of the sun and the moon. И така Раху е враг на слънцето и луната. And similarly, lust and anger, greed, madness, illusion, envy, these are the enemies of the soul. И също така похота и всички останали, те са врагове на душата. And they can cover the soul. Те могат да покрият душата. So that our consciousness becomes dark. Така че нашето съзнание да притъмне. That means we lose all sense of ourselves as being spiritual. Това означава да загубим всякаква представа за нас като духовни същества. So this total bodily conception of life, тази тотална телесна концепция за живота, which we see in the plants and the animals, but also unfortunately in many human beings in this age, които ние виждаме в животните, растенията за нещастни в днешно време и в много хора. where the living entity is simply thinking, I am this body. Това е концепцията, живото същество си мисли, аз съм това тяло. It cannot conceive of anything beyond this. И не може да възприеме, да разбере нищо извън това. So that is the result of the soul being covered up by Nitya Vairanam, the eternal enemies. И това е резултата от покриването на душата от вечните и врагове, Нитя Вайна. So, but again, if the throne in the heart is compared to a lotus. Но отново, сърцето е сравнявано с лотос, върху който има трон. As I said a little while ago when I was in Hungary, we were given lotus flowers. Отново помним, аз ви разказах, когато бях в Унгария, предлагахме лотосови цветове. Such a beautiful flower to see. Толкова красиви цветя. Big, soft leaves, and they unfold. Големи, нежни, разтворени листенца. And then there's a brilliant yellow center from which the leaves spread out. И има брилянтов, съвършено чист жълт център, от който те излизат. And in this center there's a natural throne. И вътре в центъра на тези цветя има естествен трон. As you can see, Sri Sri Gornitai, they're standing on a throne that is of the same shape as the inside of a lotus. Както виждате, Шиши Горнитай стоят върху същите тези тронове, естествени тронове в лотосови цветове. So it is said that in a subtle way, the subtle form of the heart is like a lotus. И се казва, че финната форма на сърцето е точно като лотос. And so there is that throne in the center. И има този трон в центъра. And Krishna belongs on that throne. И той принадлежи на Кришна. Actually, he's on that throne as Paramatma. Всъщност той е на този трон като Параматма. But we have been ignoring his presence. Но ние игнорираме неговото присъствие. So, to take up devotional service, bhakti yoga, means to acknowledge, yes, this is Krishna's throne, and to begin worship. И така да приемаме Кришна съзнание и бхакти йога означава да признаеме, да, това е трон на Кришна и ние трябва да го обожаваме. Worship the Lord in the heart. Да обожаваме Бога в сърцето. This is the meaning of Achyuta Atmavam. Това е смисъл на Achyuta Atmavam. Well, then how do we worship the Lord in the heart? И как обожаваме Бога в сърцето? Well, all of our awareness and our activities, they're expanding out from the heart. Цялото ни съзнание и всичките ни дейности експандират от сърцето. So the heart is the center
of everything we think, everything we feel, everything we do. И така, че сърцето е център на всичко, което мислиме, чувстваме и правим. So, therefore, one simply needs to change one's activities and one's feelings and one's thoughts. И човек просто трябва да промени малко дейностите си, мислите си и чувствата си. And that will be the change of heart. И това също се промяна в сърцето. So, this is the opportunity that the Bhakti Yoga process is offering us. Това е възможността, която процеса на Бхакти Йога ни предлага. That here is Krishna. He has appeared externally to us so that we can see him. Така че тук е Кришна, той се появил и външно пред нашите очи, за да го видим. And we can serve him. И да му служим. We can engage our senses in pleasing him. Да ангажираме сетивата си, за да го удовлетворим. And as we serve, naturally, feelings of love and devotion will arise in the heart. И докато служим, естествено чувствата на преданост и любов ще се проявят в сърцето. And then the combination of these feelings with the service will result in constant remembrance, constant thinking of Krishna. И комбинацията от тези чувства и това служене, резултатът ще бъде винаги помнене на Кришна. So in this way, the Lord will be established in the heart as the Lord of our life, Achyuta Atmavan. По такъв начин Бог ще бъде установен като Богът на нашето сърце, Achyuta Atmavan. And when he's so established, then these enemies, they go. They cannot cover the heart in the presence of Krishna. И когато той е установен в нашето сърце, тогава тези врагове нищо не могат да направят. And when they go, then these natural qualities of the soul, which are listed here as qualities of the Brahmana, soul means Brahman, then they will manifest in the life of the devotee. И когато всички тези врагове си отидат, тогава естествените качества, които бяха изброени тук на Брамана, тъй като душата е Брамана, ще се проявят. Without separate endeavor. Без никакви отделни усилия. So this is the central point. Achyuta Atmavan. To surrender to Krishna. Така че това е най-важният момент. Achyuta Atmavan, да се отдадем на Кришна. To become Krishna's devotee. Да станем предани на Кришна. And of course to do this is to be done wholeheartedly. За да стане това, трябва да го искаме с цялото си сърце. Keeping in mind that the purpose is to enthrone Krishna in the heart. Винаги да помним, че крайната цел е да поставим Кришна на трона. So then this devotional service must be done wholeheartedly. Тогава преданото служене може да бъде извършено от цяло сърце. Not half-heartedly. Не с половин сърце. You see? If one is doing it pro forma, you see? Because anyway, I'm in this ISKCON and others are looking at me. They expect me to also be a devotee, so all right, I'll also do it. Не да правим проформа, което означава, аз съм в това общество за Кришна съзнание. Другите, понеже очакват да се държа като правилно, да, добре ще го направя. And if I don't do it, if I'm too lazy, then maybe they won't give me prasadam. Ако не свърша това, което трябва, ако съм много мързлив, може би няма да ме нахраня с прасадам. And where I'll get prasadam? А къде ще намеря прасадам? So, in this way, half-heartedly, if one does, then one won't get the full result. И това се нарича с половин сърце. И тогава човек не може да получи пълния резултат. Of course, anything you do for Krishna, it's all auspicious, it's wonderful. We encourage everyone. Serve Krishna, chant Hare Krishna. Разбира, всичко, което човек направи за Кришна, той има вече полза от него и то е прекрасно. И ние ентусизираме всеки, повтаря Харе Кришна, служи на Кришна. But if one is really serious about developing the qualities of the Vaishnava, но ако някой е наистина сериозен в развиването на качествата на Вайшнава, and in other words, the qualities of a Brahmana, liberated spirit soul, с други думи, качествата на Брамана, освободената душа, духовно същество, then one has to give one's whole heart to this process. Тогава човек с цяло сърце трябва да изпълнява този процес. All right? Yes, you have such a late schedule. It's almost 10 o'clock. So I'm going to stop here.
There can be a couple questions. Може да има няколко въпроса. Yes. Когато отдаваме служене на Кришна, ние се изморяваме. Как да си почиваме по най-добрия начин? Sometimes when we serve to Krishna, we are exhausted, we are tired. What is the best relax for the body? Relaxation. Relaxation. Sometimes we are tired, exhausted while doing service. That's what he said. Does he mean okay? Relaxation, you take rest. Просто си почиваш. I don't know what if he means relaxation or recreation. Някакви други дейности, които са. Кришна казва в Бхагавад Гита равновесие между работа и между почивка. Какво е предвид от почивка? Каква е най-добрата почивка за правилно отдаване? Може да си почивам по най-добре. Отговор е просто почивам. The one side of the question is what is the balance between the relax and the service? There should be some balance, and the other is recreation. Yeah. He wants to know all this. This is a question of discrimination. Prabhupada said discrimination means realization. Това е въпрос на това да умеем да различаваме неща, способност за разграничаване, и това означава реализация. Човек трябва да има реализация. The balance between you see doing service but not exhausting yourself. Човек трябва да е интелигентен, да има реализация в това как да прави служенето и да не се изморява от него. Now, who's going to find that balance? Кой е този, който ще каже какъв е баланс? Someone outside of yourself? Някой извън теб? How are they going to do that? Как ще го направят? Prabhupada used to say, the only one who knows what's going inside of you is you. Шия Прабхупада казва, единственият, който знае какво става в теб, и самия ти. You see. So then the devotee himself, by realization, must draw that line. Самият преданно даден трябва да реализира. Line of discrimination. Да реализира това и просто да има тази разграничителна способност. That I can do so much service. Да каже, аз мога да направя толкова много служене. To this point. В това отношение. Without exhausting myself. Без да се преморявам. If I go beyond this point, then I'm going to get too tired. Знам, че има един момент, от който ако го премина, ще бъда твърдо уморен. And that means the next day's service will also suffer. Because I won't have enough energy to do that, to begin it. И на следващия ден няма да имам енергия да започна каквото и да било. So that line of discrimination has to be drawn by the devotee himself. Тази разграничителна линия трябва да се постави от самия преданно, да. And for that we need a little realization. Затова е необходимо съвсем малко реализация. In this case, not very much. В този случай дори не се изисква много. It's not a very high level of realization to understand when you're tired. Не се изисква много високо ниво на реализация, човек да разбере, че просто е уморен. This is pretty self-evident. Това е очевидно. Напълно очевидно. And about recreation? А за възстановяването? Go to India, go to Vrindavan, go to Mayapur, visit the holy places. Отиди в Индия, Вриндавана, Майапур, в святите места. Това е за възстановяване. Take a spiritual vacation. Spiritual holy day. Holiday actually means holy day. Вземете си духовна ваканция. Holiday, празника Холи. Okay, one other question. Аз един някакъв въпрос. Не се чува въпроса. Кришна Бог, Шия Прабхупада казва, че
казва, че Богът се проявява чрез не просто зачат, не като обикновените хора. Също се казва и за Исус. Какъв е източника на тази теория, причета за Исус? Християните твърдят, че Исус именно за това е Бог, защото от непорочно зачат. Може ли на английски да го кажеш? Непорочно. Yeah, the question is about this appearing of Krishna is always pure, not like kind of people appearing in their bodies. And Christians, they say the same about it, Jesus. Therefore, they're considering him God. Virgin Mary, she was just spreading beyond some divine power, and actually, what is the source of this idea of this type of is it true actually that Jesus also came in this way like Krishna, like people say? Yeah, well, this way of appearing in this world is, when we look at the Vedic scriptures, it is not that uncommon. Ако погледнем ведическата литература, това не е нещо необикновено. There have been many great saints and sages and avatars who have appeared in some miraculous way, not by the sexual combination of mother and father. Описани са много случаи на появяване на аватари, святи личности, велики мъдреци, които са се появявали без сексуални контакти между майката и бащата. Yesterday I was talking about Narada Muni. He appeared from Lord Brahma's mind. Вчера говорих за Нарада Муни, той се е появил от ума на Брама. Vishishta Muni appeared from a pot. Васишта Муни се е появил от един съд. There's so many stories like that. Има много подобни такива истории. Yeah, and we accept them as true stories. И ние ги приемаме за истински. So the soul in this material world appears in combination with matter. Живите същества в този свят се проявяват като душата се докосне до материята. So this combining of soul and matter can be done by one with superior power. It can do it, I mean, without the ordinary ways, the sexual way, but one who has superior power, he can put a soul together with a body by some other means. И всъщност тази комбинация, душата и материята, може да е направена от по-висши сили, без нужда от намесата на майка и на баща. And this is ultimately the power of God himself. И всъщност това е по силите на Върховния Бог. Krishna puts all the souls into this material world just by looking. He just looks at Maya Devi. And by that glance, all the countless souls are transferred from his eyes into her womb. Кришна поставя така, че всички живи същества в контакт с материята. Просто поглеждайки Майя Деви, в нейната отрова те се появяват веднага, само с поглед. And then she gives them bodies. И тогава тя им дава тела. Over the whole universe, all the different species. В целия свят, в различните видове. So Durga is the ultimate mother of all living entities. И в крайна сметка Дурга е майката на всички живи същества. So she was impregnated not by any sexual touch, just the Lord glanced at her. Тя заченала живите същества без никакви сексуални отношения. Богът е погледнал само към нея. So this is how Krishna creates the whole universe. Това е начинът, по който Кришна създава целия свят. Not just this universe, but countless universes. И не само тази вселена, а безброй много светове. So actually this is normal. Всъщност това е нормалното. What can we say? По-повече да кажем, това е нормалното. And then there are some others who are godly, who are spiritually powerful. So they share in this kind of power with the Lord. And they can also create living entities in a wonderful way. Има някои други божествени личности, които могат по същия начин да използват тази енергия. Yes, so it is said that Jesus Christ, he appeared within the womb of his mother spontaneously. So, I mean, without the touch of the Father. He was placed there by God. So there's nothing in this that, for one who knows the Vedic scriptures, nothing there that's remarkable. Of course, we can accept it
Why shouldn't it be true? It's happened so many times. И така казва се, че Исус Христос се появил в отробата на майка си, без да има нужда от докосването на нейния съпруг. И ние, слушайки това, веднага го приемаме. Това не е въобще очудващо за нас, тъй като вече много пъти се случва в историята на света. In the Western world, people have a hard time to believe it because that's the only case they know. В западния свят хората имат много трудни моменти в разбирането на това, защото това е единственият случай, за който те са чували. But for followers of the Vedas, that's just one of many such accounts. А за последователите на ведите, това е само един от многото примери в историята. So we have no problem to accept that. Така че ние няма никакъв проблем да го приемем. So therefore, Prabhupada said, devotees of Krishna are the best Christians. Затова Шрила Прабхупада казва, преданните на Кришна са най-добрите християни. All right, so I'm going to stop here. Thank you. Srila Prabhupada ki jai. Шри Сухотра Махараджа ки джай.